Welcome to Arohi Media Telugu. Helping Verbs course. Learn English easily. Hello students, today we are learning have to, has to, and had to. హలో విద్యార్థులారా ఈరోజు మనం have to, has to మరియు had to గురించి నేర్చుకుంటాం. These forms are used to show obligation or compulsion. ఈ రూపాలు బాధ్యత లేదా తప్పనిసరి పరిస్థితిని చూపించడానికి వాడబడతాయి. If you understand this lesson clearly, your spoken English will improve. ఈ పాఠం స్పష్టంగా అర్థమైతే మీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మెరుగుపడుతుంది. Have to means something is necessary. have to అంటే ఏదైనా పని తప్పనిసరి అని అర్థం. It shows compulsion. ఇది తప్పనిసరి పరిస్థితిని చూపిస్తుంది. Have to is used with I, you, we, and they. have to ను I, you, we మరియు they తో వాడతాం. Example, I have to go now. ఉదాహరణ I have to go now. అంటే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. They have to finish the work. They have to finish the work. అంటే వారు పని పూర్తి చేయాలి. Has to is used with he, she, it, and singular nouns. has to ను he, she, it మరియు సింగులర్ నౌన్స్ తో వాడతాం. Example, she has to study. ఉదాహరణ she has to study. అంటే ఆమె చదవాలి. He has to wake up early. He has to wake up early. అంటే అతను త్వరగా లేవాలి. Had to is used in past tense for all subjects. had to ను గతకాలంలో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తో వాడతాం. Example, I had to work yesterday. ఉదాహరణ I had to work yesterday. అంటే నిన్న నేను పని చేయాల్సి వచ్చింది. She had to leave early. She had to leave early. అంటే ఆమె త్వరగా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. To form a question we use do, does, or did. ప్రశ్న రూపం కోసం do, does, లేదా did వాడతాం. Do you have to go? Do you have to go? అంటే నువ్వు వెళ్ళాలా? Does she have to study? Does she have to study? అంటే ఆమె చదవాలా? Did you have to wait? Did you have to wait? అంటే నువ్వు వేచి ఉండాల్సి వచ్చిందా? For negative sentences we use do not, does not, or did not. నెగటివ్ వాక్యాల కోసం do not, does not, లేదా did not వాడతాం. I do not have to go. I do not have to go. అంటే నాకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. She does not have to come. She does not have to come. అంటే ఆమె రావాల్సిన అవసరం లేదు. They did not have to wait. They did not have to wait. అంటే వారికి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. After do, does, or did we always use base form have? Do, does, did తర్వాత ఎల్లప్పుడూ బేస్ ఫార్మ్ have వాడాలి. Wrong, does she has to go? తప్పు, does she has to go. Correct, does she have to go? సరైనది, does she have to go. Present plural have to. వర్తమాన బహువచనం have to. Present singular has to. వర్తమాన ఏకవచనం has to. Past had to. గతకాలం had to. Fill in the blanks. ఖాళీలను పూరించండి. 1. She ___ study daily. 1. She study daily. 2. I ___ wake up early. 2. I wake up early. 3. They ___ finish the task yesterday. 3. They finished the task yesterday. Answers, has to, have to, had to. జవాబులు has to, have to, had to. Now you clearly understand have to, has to, and had to. ఇప్పుడు మీరు have to, has to మరియు had to ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు. Practice daily to improve your spoken English. ప్రతిరోజు సాధన చేసి మీ మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ను మెరుగుపరచండి. Homework,
Write 5 sentences using have to, has to, and had to. హోంవర్క్ హ్యావ్ టు హ్యాస్ టు హ్యాడ్ టు ఉపయోగించి 5 వాక్యాలు వ్రాయండి.